Hello everyone. Today we are going to learn about the queue data structure. So, what do you mean by queue? Queue is also a linear data structure that follow FIFO principle. Means first in first out principle. This means that the element inserted first will be removed first. Okay, a real world example of queue is a line of people waiting at a ticket counter. The person who joined the line first get served first. Okay, അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ ക്യൂവിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ക്യൂവിൻ്റെ. ക്യൂ ഈസ് എൻ ഓർഡേർഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻസേർഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് വൺ എൻഡ് കോൾഡ് rear and deletion take place at other end called front. Okay, in queue there are two ends which is rear and front. rear അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് ക്യൂവിൽ. അപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻഡിലും അതേപോലെ ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻഡിലുമാണ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ FIFO principle follow FIFO principle. First inserted element is removed first. The main characteristics of queue is a linear data structure which follow FIFO principle. Insertion performed at rear and deletion performed at front end. It can be implemented using arrays and linked list. Okay, so the queue is called abstract data type. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. സോ ദ ക്യൂ ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം, പ്രിൻ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെനി റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യൂവിൻ്റെ ലോജിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ക്യൂ ഒരു എറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് എൻഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് റിയർ എൻഡ്. അപ്പോൾ ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഓൺലി പോസിബിൾ അറ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആൻഡ് റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻഡിലാണ് ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻഡിൽ ഡിലീഷനും അതേപോലെ റിയറിൽ ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുമാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യൂ വർക്ക് ആവുന്നത്. Then now let us discuss about the operations of queue. First one is Enqueue. Enqueue operation is used to insert an element into queue. The new element is always added at rear end of the queue. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻഡിലാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then next is Dequeue operation. Dequeue operation is used to remove an element from the queue. The element at front of the queue is removed first because a queue follows FIFO principle. അപ്പോൾ ഇതിൽ Dequeue ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ Enqueue ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10, 20, 30, 40, 50 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ Enqueue ചെയ്തു. Dequeue ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നത് Dequeue ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പീക്ക് ഓർ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ എലമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യൂ വിത്തൗട്ട് റിമൂവിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് IsEmpty operation. IsEmpty operation is check whether the queue is empty. If the queue contain no element, it will return true. Otherwise it will return false. Next is IsFull operation. It check whether the queue is full. This operation is mainly used when the queue is implemented using array. If the queue has reached its maximum capacity, it will return true. Otherwise it return false. These are the basic operations on the queue data structure. Thank you.